Los disparos hicieron estola los vitrales de la Catedral de San Jude, y los invitados de la boda cayeron al suelo entre gritos, cubiertos por una lluvia de fragmentos multicales. En medio del caos, cuando hombres vestidos con trajes hechos a la medida sacaron armas ocultas bajo sus chaquetas, Kate Hayes abrió los ojos con terror y miró al hombre que lo sujetaba la mano. Él no era un simple estudiante silencioso. Él no era una huérfana cualquiera. La lluvia caía como una marula sobre el horizonte de Chicago, convirtiendo el extenso campus de la Universidad Loyola en una pintura gris, fría y borrosa. Dentro de la biblioteca Cudahy, el olía abrigos de lana mojados y café rancio. Kate Hayes cambió de brazo el pesado libro de enfermería y recorrió con la mirada la sala de lectura, completamente llena. Cada mesa de madera estaba ocupada por estudiantes agotados que estudiaban desesperadamente para los exámenes parciales. Tenía 20 años, estudiaba enfermería, sobrevivía bajo una montaña de préstamos estudiantales y estaba cansada hasta los huesos. Su madre, Sarah, había muerto 8 meses antes, dejándola completamente sola en el mundo. En un rincón lejano, oculto tras enormes estanterías de roble, había una figura solitaria. Leo Russo no parecía un estudiante típico. A sus 22 años tenía una quietud peligrosa, una calma oscura que hacía que la gente se apartara de él por instinto. Llevaba un abrigo negro ajustado, y sus ojos oscuros no estaban fijos en la laptop abierta frente a él, sino en el reflejo de los altos ventanales de cristal. Leo era cobrado y soldado de bajo rango de la familia Costa, un brutal sindicato criminal que en ese momento libraba una guerra territorial por los puertos del río Calumet. Se había inscrito en la universidad únicamente como fachada, una forma de justificar su presencia en la ciudad mientras se calmaba el escándalo después de una redada en un almacén del South Side. Kate se acercó a su mesa, apretando el libro de enfermería con los dedos pálidos por la tensión. ¿Puedo sentarme contigo? Susurró. La mirada de Leo saltó de la ventana al rostro de ella. Observó su cabello castaño húmedo, las sombras de cansancio bajo sus brillantes ojos color avellana y el suito ancho que parecía comprado en una tienda de segunda mano. Asintió apenas y señaló la silla vacía frente a él. Gracias, exhaló Kate, diciendo que casi sin fuerzas en el asiento. Hoy esto está de locos. Exámenes parciales, respondió Leo con un barítono bajo y áspero. No lo miraba directamente. Sus ojos seguían recorriendo el perímetro de la sala. Fue entonces cuando los vio. 2 hombres estaban de pie cerca de la sección de referencia. Rondaban los 50 años, llevaban abrigos oscuros y caros que no lograban ocultar sus cuerpos enormes y musculosos, propios de hombres que se ganaban la vida usando las manos. El corazón de Leo se detuvo por un instante. Reconoció el hombre de la izquierda. Thomas Graziano, famoso asesino a sueldo y hombre de confianza de Dominic Moroni, el indiscutible jefe de la organización de Chicago y enemigo jurado de la familia Costa. Leo se tensó por instinto. Su mano se deslizó bajo el abrigo hasta tocar el frío metal de la pistola de 9 milímetros escondida en su cintura. Los Moroni lo habían encontrado. Era una ejecución. Pero Graziano no miraba a Leo. Miraba a la chica. Soy Kate, por cierto, dijo ella, sacando un machete de su bolso, completamente llena el depredador que estaba a 15 metros de distancia. Leo apartó lentamente la mano del arma. Leo.
Tienes cara de que está en cualquier lugar menos aquí, comentó Kate con una sonrisa leaf y cansada. No te preocupes, no voy a hablar sin parar. Solo necesito memorizar el sistema cardiovascular antes de que mi cerebro se derrita. Leo lo estudio en silencio. Ella estaba totalmente indefensa. Vio como Graziano y su compañero cambiaban discretamente de posición para mantener a Kate dentro de su campo visual, mientras el segundo hombre revisaba la salida de emergencia. No estaban cazando. La estaban protegiendo. Iris de la ciudad. Preguntó Leo con cautela, intentando sonar casual. No sé y crecí aquí, respondió Kate, saboreando una línea del libro. Solo éramos mi mamá y yo. Ella era enfermera en el Hospital St. Luke. Murió el año pasado. Nunca conocí a mi padre. Mamá decía que era camionero y que murió en un accidente antes de que yo naciera. La típica historia triste, no. Lo men de Leo empezó a trabajar a toda velocidad, añadiendo fragmentos de viejas historias del mundo criminal. 20 años atrás, Dominic Moroni había sobrevivido a un intento de asesinato cerca de un hospital local. Se decía que una enfermera civil lo había salvado la vida y que, durante un breve y imprudente periodo, el despiadado jefe mafioso se había enamorado. En la calle se susurraba que Moroni tenía una hija. Un fantasma. Una niña completamente separada de su imperio de sangre, extorsión y violencia, protegida por un muro invisible formado por sus mejores hombres. Leo miró a la estudiante agotada sentada frente a él. Ella se preocupaba por las cuotas, la renta y sus exámenes de anatomía, sin tener la menor idea de que su padre biológico controlaba la mitad de los políticos del estado, incluido el Consejo Richard Davis, y poseía una fortuna de cientos de millones. Kate Hayes era la hija de Dominic Moroni. Lamento lo de tu madre, dijo Leo en voz baja, sintiendo el peso de su descubrimiento que sobre sus hombres. Está bien, respondió Kate con una sonrisa triste, cálida y frágil, una sonrisa que lo apretó algo desconocido en el pecho. Me las arreglo. Leo lanzó una mirada hacia Thomas Graziano, que ahora lo atravesaba desde el otro lado de la sala con ojos asesinos. Si tan solo lo superas, pensó Leo. Estás sentada con el enemigo. 3 semanas paran en un torbellino de cafés baratos, sesiones de estudio nocturnas y conversaciones tranquilas junto al ego. Contra todo sentido común, Leo descubrió que se sentía inevitablemente atraído por Kate. Ella era todo lo que su mundo no era. Amable. Abierta. Inocente. Por primera vez en su vida, Leo sintió un deseo desesperado de abandonar a la familia Costa. Desaparecer dentro de una vida normal, donde su mayor preocupación fuera un examen de anatomía y no una acusación por el robo de una joyería de alto nivel. Pero la mafia no permite que sus soldados se mercan así como así. Una noche helada de jueves, Leo fue citado en una planta procesadora de carne en Fulton Market. El del interior apestaba a carne cruda, grosa y humo de cigarro. En la oficina trasera, rodeado de reses colgadas, estaba sentado Vincent Costa. Vincent era un hombre profundamente inestable que había heredado el poder median el miedo, no median el respeto. Scientate, Leo, gruñó Vincent, golpeando una gruesa carpeta manila contra una mesa de acero inoxidable. Tenemos un avance. Uno grande. Leo se sentó sin cambiar la expresión de su rostro. ¿Qué clase de avance, Jeff?
El detective Harris por fin ganó su soborno, dijo Vincent con una sonrisa torcida, mostrando una fila de dientes amarillentos por el tabaco. Seco unos expedientes médicos sólidos. Encontramos el secreto de Moroni. El desgraciado tiene una hija. Una hija biológica legítima. Lo escondió a plena vista. La sangre de Leo se convirtió en hielo. Mantuvo los manos relajadas sobre los rodiles, los nudillos lo dolían por el esfuerzo de no temblar. Llovió. Vincent abrió la carpeta y deslizó una fotografía de vigilancia sobre la mesa. En la imagen, Kate salía de la biblioteca de la universidad. Al fondo, borroso, junto a la puerta, estaba Leo. La tenemos vigilada, dijo Vincent, inclinándose hacia delante con los ojos brillando de placer cruel. Y mira esto. Tuyo estás cerca. Sabía que eras listo, Leo. Vas a clases, haces reconocimiento sobre la sangre del enemigo. Brillante. Leo tragó saliva. Tenía la garganta seca. Ella no sabe quién es, Vincent. Cree que su padre era camionero. ¿Y qué demonios importa lo que ella cree? Ese río Vincent con una carcajada seca y brutal. A Moroni sí lo importa. Eso es lo único que cuenta. Lo agarramos mañana por la noche. Lo llevamos a los contenedores del puerto de Calumet y llamamos a Moroni. Lo decimos que firme la transferencia de rutas de distribución o lo devolvimos a su nina en pedazos. Mañana. Preguntó Leo, con la voz vacía. Sí. Los viernes la seguridad es más débil. Solo Graziano y otro matan. Tú te acercas a ella, la ailas. Nosotros legamos, lo metemos dos balas a Graziano en la cabeza y la subimos a la camioneta. Hazlo bien, Leo, y serás iniciado oficialmente. Leo salió de la planta procesadora sintiendo que se ahogaba. El viento helado que soplaba desde el lago Michigan no hizo nada por calmar el pánico que crecía en su pecho. Si los hombres de costa atrapaban a Kate, desatarían una guerra mafiosa que convertiría las calles de Chicago en un río de sangre. Y Kate, dulce y inocente Kate, que se preocupaba por pagar la calefacción, terminaría siendo el sacrificio. Tenía que llegar a ella. Leo la encontró caminando cerca de la rueda de la fortuna de Navy Pier, envuelta en un abrigo demasiado grande, con un vaso de sidra caliente entre las manos. El muelle estaba casi vacío, el frío invierno había espantado a los turistas. Leo, lo llamó ella, y su rostro se iluminó al verlo eficaz. Tienes cara de haber visto un fantasma. Kate, dijo Leo, sujetándole por los hombres. La tensión en su voz borró la sonrisa de ella. Tenemos que irnos. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Me estás lastimando. Perdón, murmuró Leo, aflojando la prisión, pero sin soltar la mano. Revisó el perímetro. A 50 yardas detrás de ellos vio a Thomas Graziano apoyado contra un poste de luz, fumando un cigarrillo. El perro guardián de Moroni estaba en su puesto. Leo, me estás asistiendo, dijo Kate, apartándose un poco. ¿Qué está pasando últimamente? Siento que me estoy volviendo loca. Vio a los mismos hombres en todas partes. Los de la biblioteca. Te juro que uno de ellos me siguió. No estás loca, dijo Leo, y su voz se quebró apenas. Kate,
Hey muchas cosas sobre tu vida y tu familia que no sabes. Antes de que pudiera explicamos, una linka navigata negra apareció al final del muelle con las luces apagadas. Venía demasiado rápido, con los neumáticos mordiendo el asfalto, directa hacia ellos. Vincent Costa no había esperado el viernes. Estaba actuando en ese mismo momento. El suelo rugió Leo. Las puertas laterales de la navigata se abrieron antes de que el vehículo se detuviera por completo, revelando a tres hombres con pasamanos armados con pistolas y subfusiles con silenciador. Al mismo tiempo, Thomas Graziano tiró el cigarrillo, metió la mano bajo el abrigo y sacó un enorme revólver plateado, corriendo hacia ellos con una velocidad impresionante para un hombre de su tamaño. Kate gritó cuando los primeros disparos amortiguados cortaron el ejército y destrozaron el vidrio de una tuquilla cercana. Leo la rodeó con los brazos y derribó a la hija del jefe mafioso contra el concreto congelado, mientras dos de las familias criminales más letales de Chicago abrían fuego. El concreto helado de nave pia estalló en una sinfonía caótica de vidrio roto y plomo de alta velocidad. Leo empujó a Kate detrás de la gruesa base metálica de un poste decorativo, mientras una lluvia de balas de los subfusiles silenciados despedazaba la tuquilla donde habían estado segundos antes. Kate se tapó los oídos con las manos. Su respiración salía en jadeos cortos, rotos y ateridos. El lino del óleo a polvar y hielo pulverizado. Cerró los ojos, esperando la muerte sobre el asfalto congelado. Sus libros de enfermería quedaron esparcidos inútilmente sobre la nieve. A 50 yardas, Thomas Graziano demostró exactamente por qué Dominic Moroni le pagaba $5,000 a la semana. El viejo asesino no corrió a esconderse. Avanzó. Frío. Implacable. Calculada. Con una precisión aterradora que no coincidía con su cuerpo pesado. Graziano levantó su Magnum 357 plateado. El arma rugió como un cañón de mano en el silencio invernal. El primer disparo atravesó el parabrisas de la Lincoln Navigata y alcanzó el conductor. El enorme vehículo giró violentamente y se estrelló contra una barrera de concreto. Quédate abajo, ordenó Leo. Su voz ya no tenía la calma silenciosa de siempre. Era un rugido de autoridad táctica pura. Antes de trabajar como cobrador para los Costa, Leo había pasado 4 años como marine en Fallujah, un pasado que lo había ocultado incluso a la mafia. Ahora la memoria muscular tomó el control. Sacó su pistola de 9 milímetros, se levantó lo justo para encontrar un blanco y disparó. Uno de los hombres enmascarados de Costa salía del vehículo destrozado, levantando un arma automática hacia el flanco abierto de Graziano. Leo disparó 2 veces. La doble descarga fue perfecta. Las balas golpearon el atacante en el pecho y lo derribaron sobre el suelo mojado. Graziano giró la cabeza hacia Leo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al comprender que el estudiante el que había observado con desconfianza en la biblioteca era un tirada entrenado que estaba disparando contra soldados de Costa. Pero no había tiempo para preguntas. Los otros 2 hombres descargaron una lluvia de fuego de cobertura, obligando a Graziano a refugiarse detrás de una jardinera de concreto. Una bala golpeó el borde de la estructura, arrancó un trozo irregular de piedra y lo lanzó contra su hombro. El hombre gruñó, soltó el revólver y se llevó la mano a la herida. La sangre empapó de inmediato su caro abrigo de cachemira. Graziano está herido. Gritó Leo por encima de los disparos.
Agoro a Kate por el hombro y lo obligo a mirarlo. Kate, escúchame. Cuando empieza a disparar, cos hosti y ese jardinero y lo arrastras detrás de ella. Iris infirmera. No dejes que ese desenga. No puedo. Ni siquiera sé quién es, celoso ella, paralizado por el miedo. Es un hombre de tu padre, y es la única razón por la que no estamos muertos, rugió Leo, arrancando de golpe el último velo de su mentira. Car. Leo salió de detrás del post y así expuso el fuego enemigo. Disparó con método, obligando a los hombres de costa a cubrirse tras el cuerpo destrozado de la navegata. Movida por puro instinto y adrenalina, Kate corrió sobre el hielo. Respiró hosti queda detrás de la jardinera justo cuando Graziano se desplomaba contra ella, pulido y respirando con dificultad. El asesino cutido por los calles miró a la aterrada joven de 20 años con una mezcla de reverencia y pánico. Señorita Moroni, Jadio. Elegis. Salga de la línea de fuego. Kelly y no te muevas, lo ordinó Kate. De pronto, un feroz instinto de supervivencia se encendió dentro de ella. Se quitó la gruesa bufanda de lana, la comprimió con las manos y la presionó con fuerza contra el sangrado arterial cerca de la clavícula. Graziano sisió del dolor, pero asintió con respeto sombrío. Leo expulsó el cargador vacío de su pistola y colocó uno nuevo. Se están retirando. Gritó. El olido de las sirenas de la policía de Chicago resonó a lo lejos, rebotando contra los rascacielos del centro. Los hombres de costa que quedaban sabían que el tiempo de respuesta policial en esa zona era menos a 3 minutos. Abandonaron a sus muertos y corrieron hacia un vehículo de escape estacionado cerca de los muelles de carga. Leo llegó hasta la jardinera y agarró a Graziano por el brazo sano. ¿Puedes caminar? Mi suburban. Negra. 15 metros al norte, gruñó Graziano, lanzando los labios con la mano ensangrentada. Entre los dos prácticamente cargaron el hombre hasta el vehículo blindado. Leo arrolló a Graziano en el asiento trasero, y Kate subió junto a él, sin dejar de presionar la herida. Leo se lanzó el asiento del conductor. El motor rugió. Metió la reversa, giró con brutalidad y salió disparado del estacionamiento de Navy Pier, incorporándose de forma temeraria a la hueca drive justo cuando los primeros patrullas llegaban a la esquina arriba. El laberinto subterráneo de la hueca estaba bañado por una luz amarilla enfermiza de lámparas viejas. Los neumáticos chillaban mientras Leo maniobraba por las calles bajo la ciudad, revisando los espejos cada pocos segundos para asegurarse de que nadie los seguía. En el asiento trasero, el silencio era asfixiante, roto solo por la respiración áspera de Graziano y el zumbido del kilfecta. Las manos de Kate estaban cubiertas de sangre. Miraba la nuca de Leo mientras los fragmentos de la vedette encajaban violentamente en su mente. Señorita Moroni, susurró, y las palabras lo supieron a ceniza. Miró a Graziano. ¿Quién es mi padre? Graziano cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el vidrio polarizado. Dominic Moroni. Jefe de la Organización de Chicago. Su madre lo hizo jurar que lo mantendría lejos de esta vida. Ella quería que usted fuera normal. Él compró a medio consejo municipal, incluido el consejo de Davos, solo para celebrar su acta de nacimiento. Lo he cuidado desde que entró al jardín de niños, Nina. Kate sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda su vida.
Los préstamos estudiantales. La lucha por pagar la renta. El duelo silencioso en el funeral de su madre. Todo había sido una existencia cuidadosamente dirigida. Ella era heredera de un imperio de extorsión, poder y violencia. Levantó lentamente la mirada hacia el espejo retrovisor y encontró los ojos oscuros de Leo. ¿Y tú? ¿También me vigilabas desde el jardín de niños? Leo apretó el volante hasta que sus nudillos crujeron. No. Trabajo para la familia Costa. Soy cobrador. Vincent Costa descubrió tu existencia por un policía corrupto. Yo debía acercarme a ti en contra tus puntos de vals. Costa planeaba sequestrar esta noche. Quería usar como prisión para quitar a tu padre sus rutas del puerto. Kate ese eco hacia atroz como si lo hubieran golpeado. El chico silencioso de la biblioteca, el que lo traía café, el que escuchaba sus quejas sobre anatomía, era un espía. Un agente del cartel enemigo. Me mentiste, susurró. Lágrimas de absoluta traición trazaron líneas limpias sobre sus mejillas manchadas. Sí, emisió Leo. Su voz estaba ronca por la emoción. Pero no permití que te levaran. Acabo de tirar mi vida a la basura para protegerte, Kate. Los Costa me van a acusar por lo que hice en ese muelle, pero no podía dejar que te hicieran daño. Detén el auto, ordenó Kate. Su voz temblaba, pero de pronto tenía un filo de hielo. Kate, no estamos a salvo. Dije que detengas el auto. Leo pisó el freno y metió el pesado vehículo en una zona de carga subterránea abandonada bajo el distrito financiero. Se giró en el asiento, esperando que ella saliera corriendo. Pero Kate no se movió. Miró la sangre en sus manos. Sangre de un asesino. Sangre del perro de su padre. Sangre de un hombre que acababa de recibir una bala por ella. La inocencia con la que había despertado y esa mañana estaba muerta, destrozada sobre el hielo de nieve pia. Pensó en su madre, que había mentido cada día de su vida para protegerla. Pero esa seguridad había sido una ilusión. Yo no era Kate Hayes, la estudiante de enfermería endudada y podida. Era una Moroni. Y la estaban casando. Miró a Leo, y sus ojos color avelana se endurecieron hasta parecer acero pulido. Tú sabes cómo opera Costa. Conoces sus rutas, sus pisos seguros, sus hombres. Leo asintió lentamente. Lo sé todo. Bien, dijo Kate, y su voz descendió a un registro inquietamente sereno. Lévame con mi padre. La mansión de los Moroni en Lake Forest era una fortaleza de piedra extendida entre robles centenarios y ríos de hierro forjado. Cuando Leo acercó la suburban exagerada por las balas el puesto de seguridad, una docena de hombres fuertemente armados rodeó el vehículo en cuestión de segundos. 10 minutos después, Kate estaba de pie en el centro de un despacho revestido con paneles de caoba, impregnado con olor a whisky caro y cuero antiguo. Dominic Moroni estaba sentado detrás de un enorme escritorio. Era un hombre cercano a los 60 años, con plata en los sienes y un aura de autoridad absoluta y indiscutible. Pero cuando miró a Kate, su fachada despiadada se derrumbó. Vio el fantasma de la enfermera que había amado 2 décadas atrás. Vio su mía fracaso. Kate, jadeó Dominic, levantándose lentamente. No, dijo Kate, alzando una mano ensangrentada.
El gesto fue tan poderoso que el jefe mafioso se quedó inmóvil. Mi madre está muerta. Tú nos dejaste solas, fingiendo que yo estaba a salvo. Esta noche un hombre llamado Vincent Costa casi me secuestra y casi me mata. La ilusión se terminó. Los ojos de Dominic arderon con una furia paternal y mortal. Miró a Leo, que estaba junto a la puerta, rodeado por 4 guardias armados. Y este basura. Grosjeano dice que es de los Costa. ¿Por qué sigo respirando dentro de mi casa? Porque me salvo la vida, declaró Kate, poniéndose entre su padre y Leo. Y porque vamos a usarlo para acabar con la familia Costa. Esta misma noche. Dominic entrecerró los ojos, evaluando a la joven que tenía frente a él. La estudiante asistida había muerto en el tiroteo. En su lugar estaba una mujer con su sangre, su inteligencia y una comprensión inquietamente tranquila del poder. Vincent Costa opera desde una planta procesadora de carne en Fulton Market, dijo Leo con voz firme, a pesar de los canones apuntando a la espalda. Pero no duerme allí. Duerme en un ático con vista a Millennium Park. USA un garage privado subterráneo. Si etiquen la planta, etiquen una fortaleza. Pero conozco sus horarios. Sé exactamente cuándo se mueve. No confío en las ratas, escupió Dominic. No tienes que confiar en él, dijo Kate, dando un paso al frente y apoyando las manos sobre el escritorio de su padre. Tienes que confiar en mí. Dominic guardó silencio. Costa que atrapam, continuó ella. Cree que soy una presa fácil, una civil que no entiende las reglas del juego. Entonces le vamos a dar exactamente lo que quiere. El rostro de Dominic palideció. Absolutamente no. No voy a exponer otra vez. Ya está expuesta, respondió Kate, y su voz resonó contra el techo alto del despacho. Costa no se va a detener. Si no liga a mí esta noche, lo intentará la próxima semana o dentro de un mes. La única forma de quitar la diana de la espalda es eliminar el hombre que la puso allí. Vamos a tender una trampa. Durante las siguientes 2 horas, el despacho se convirtió en un cuartel de guerra. Kate, usando una lógica brillante y metódica, perfeccionada por años de estudio académico intenso, ayudó a su padre y a sus copos a construir una estrategia. Leo entregó inteligencia táctica, describiendo con detalle los puntos ciegos en la seguridad de Costa y los patrones de sus movimientos. Era un giro imposible. Un cobrador trader y una estudiante de medicina estaban organizando la queda del segundo sindicato criminal más poderoso de Chicago. A las 3 de la madrugada, el plan se puso en marcha. Kate, vestida con un colico de Kevlar bajo una gabardina de diseñada proporcionada por los hombres de su padre, estaba sentada en el asiento trasero de un Lincoln Town Car cenulo. Leo iba en el asiento del pasajero delantero, con una carabina M4 cargada sobre las rodillas. Estaban estacionados en un callejón desierto cerca de Fulton Market, completamente a la vista. Leo marcó un número en un teléfono desechable. Llamó a la línea personal de Vincent Costa. Leo, hijo de perra, susurró la voz de Costa desde el altavoz. Tienes 30 segundos para explicar por qué mis hombres están muertos y tú no. Tengo a la chica, Vincent, minció Leo con suavidad, impregnando su voz con pánico fingido. Grosjeano se volvió loco y empezó a disparar contra todos. Logra agarrarla en medio del caos.
Estoy a tres cuadros de la planta, atrapado en un callejón. Los hombres de Moroni están penando la zona. Necesito extracción ahora mismo, o los dos la perdemos. El otro lado de la línea cayó en silencio pesado. La codicia venció a la paranoia de Vincent Costa. Mentin su cabeza abajo. Voy yo mismo con artillería pesada. La limada se cortó. Kate miró a Leo. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Se lo creyó. Se lo creyó, confirmó Leo, tirando de la palanca de carga del rifle. Se giró hacia ella, sus ojos se suavizaron. Pose lo que pose ahora, Kate, lamento la forma en que nos conocemos. Pero no lamento haber encontrado. Kate se inclinó hacia delante. Su mano encontró el hombro de Leo y lo apretó con fuerza. Terminaremos esto juntos. Unos minutos después, una caravana de 4 SUV negros salió del garage subterráneo de la planta procesadora de carne. Vincent Costa, hambriento por reclamar su premio, encabezaba la columna. Pero cuando el convoy giró hacia la calle vacía que conduce al callejón, la trampa se cerró. En Maserati conducido por uno de los hombres de Moroni salió marca atrás desde una calle lateral con violencia calculada, embistiendo el costado del prima SUV y bloqueando la estrecha vía antes de que los hombres de Costa pudieran siquiera desabrochar los cinturones. Los equipos tácticos de Dominic Moroni, apostados en azotes y escaleras de incendio, abrieron fuego. No fue una batalla. Fue una ejecución. Kate observó a través de los vidrios polarizados del auto como el imperio que lo había causado era destruido en menos de 3 minutos bajo un fuego cruzado concentrado y devastador. Cuando el humo finalmente se disipó y el silencio doloroso regresó a la helada noche de Chicago, el propio Dominic caminó hasta los restos del vehículo de Costa para asegurarse de que el trabajo estuviera terminado. La guerra acabó antes de que la ciudad despertara. Una semana después, Kate estaba de pie en el balcón de un lujoso rascacielos, mirando el brillo oscuro del lago Michigan. Lavaba un elegante traje negro y el cabello peinado hacia atrás con severidad. Ya no estudiaba de madrugada en la biblioteca cada día. Había tomado una licencia académica. Sus libros de enfermería estaban guardados en cajas. Se giró cuando la puerta de cristal se deslizó a un lado. Leo salió al balcón. Vestía un traje oscuro impecable, abrigo con el de ella, y se movía con la calma segura de un hombre que ya no necesitaba esconderse en las sombras. Había sido aceptado oficialmente por la familia Moroni, y solo respondía ante ella. Tu padre llamó, dijo Leo, colocándose junto a ella mientras miraba el horizonte de la ciudad. El Consejo de Vos firmó el cambio de zonificación del puerto. Los territorios de Costa fueron absorbidos por completo. Tienes control total sobre la división logística. Bien, dijo Kate en voz baja, tomando un sorbo de bourbon de un vaso de cristal. Miró el hombre que lo había mentido, que lo había salvado y que finalmente lo había ayudado a tomar su trono. La biblioteca. Comprada y pagada en efectivo, respondió Leo con una media sonrisa. Lavar el nombre de tu madre. Nadie volverá a tocarla. Kate sonrió. La calidez de antes no había desaparecido por completo. Solo se había enderezado hasta volverse indestructible. Extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de Leo. Ya no era simplemente la hija de un jefe mafioso. Era la heredera que se preparaba para convertirse en jefa.
Y en el violento mundo criminal de Chicago, por fin tenía el win a su lado. De estudiante de enfermería desesperada heredera despiadada del sindicato de Chicago, la transformación de Kate demostraba una verdad brutal, a veces, la única forma de sobrevivir en la oscuridad y es convertirse en ella. ¿Te gustó este explosivo drama mafioso y la brillante destrucción táctica de la familia Costa? Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre la peligrosa alianza entre Kate y Leo. No olvides dar me gusta, comparta esta increíble historia con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para no perder nuevas y estremecedoras sagas del mundo criminal.